Так. Так, походу работает. Здравствуйте. Видимо, я очень давно не запускал никакой стрим. Ну, как-то, не знаю, было не до того, что ли. Занимался всякими глупостями. Ну, типа, не знаю. э, Не знаю даже чем конкретно. Ну, просто не было настроения играть в игру. Как-то не было настроения постримить, а вот сейчас появилось, и вот я, получается, тут. Давайте, наверное, я продолжу. Столпы земли, так называемые. Как будто бы там осталось не так много. Я даже не помню, если честно, на чем закончился сюжет. Но, наверное, сейчас мы плюс-минус это поймем. Так, напишу позже. Да, я писал какое-то там письмо. Писал какое-то там письмо, а там что-то происходит. Джек работает, как и всегда. Окей, что за записи? Хорошо, давайте выйдем, посмотрим, что там происходит. Что за беда там приключилась. Но меня бы вполне устроило старое, если бы его не сожгли до основания. Угу. Так называемый Джек это все спалил, так что... А что же стало с его останками? Его таки не похоронили должным образом. В этом виноват Джек. Ну, Джек, собственно, и построил этот собор. Ну, блин. Там же, когда мы... Ну, я не знаю, я не помню, стримил ли я это, но вообще в начале, в первой книге, там же этот собор, это вообще фул какая-то помойка, покосившаяся, разломанная и все такое. Так что... Там башня упала, что-то такое. Эй! Кажется, я кого-то видел. Я тоже вот здесь какой-то челикс пробежал. Ну, вот, там какие-то бегуны все ходят. Звук донесся из кухни. Ну, идем в кухню. Там в самом соборе как будто свет загорелся. О, а это вы. Ты напугал меня. No, she's asleep. She returned a few hours ago. Damn it. Jack. Sorry. There's someone in the kitchen. Yes, I think you're right. Stay behind me. I'll go ahead. Я пойду вперед. Что же там? Кто? Какие-то дети, что ли? Ну не похожи они на разбойников, это какая-то детвора. Хорошо. Не, пишет разбойники. А чё они не разговаривают? Они немые, что ли? We don't mean you harm. Philip, be careful! Damn it! Philip, throw me a stone! Уф. Да блять! Блять! А Филиппа порезали-то? Блин. Ну извините, там очень быстро эта шкала бегала туда-сюда, и я не справился, к сожалению. А, вот, да, то есть можно проиграть вообще? Я не знал, что так может быть. Ну ладно, извините. А чё, реально какие-то бичи здесь засели? Они даже не разговаривают. Блин. Послушайте. Так, еще попытка. Но мне тяжело, я вот не очень
Мне норм читать, но вот на кнопочке нажимать, ловить эту шкалу, это тяжело, конечно. Вроде попал. Так он тебя порезал бы. Как нет? Это он. Брат Марк. Brother Marcus. He took Cuthbert's keys to steal food here from the kitchen. Because of me, Remigius found out. And he left. We never saw him again. Looks like he came back. Похоже, он вернулся. Да. А Филипп, кстати, его заложил. Что-то он воровал. You didn't mean for this to happen. No, but... Нет, но... What about him? А там другой еще стоит сбоку, или что? Don't be afraid. Они что? Я не... Блять. Jack! Why did you do that, you animal? Ты животное. No. А что, они одичали, что ли? Just a child. Он просто ребенок. Просто ребенок. Джек простил ребенка. Вот так. Просто. И я прощаю его. Потому что он был таким же, когда прибыл в Кинсбридж. Просто ребенком. Кто я такой, чтобы осуждать его за то, что он не признался в совершенном раньше? Ведь я никогда не говорил его жене Ариене, что это я виноват в том, что случилось с ней и с ее отцом. Даже той ночью, когда мы все встретились, мне не хватило смелости сознаться ей в этом. Да-да-да. Стен Кинсбриджа стало недостаточно. Разбойники сумели проникнуть внутрь. А, кстати, да. Теперь мы в опасности даже в собственных домах. Там же образовалась стена, как будто бы. На Кинсбридж напали. Мы не в осаде. Мы видели всего двоих, и один из них был ребенком. Но они чуть не убили вас. Давайте успокоим их. Ультанем, в общем. Им нужно что-то есть. Если бы у нас был достойный граф, люди бы не голодали. Легко винить во всем отчаявшегося ребенка. Простить куда тяжелее. Да. Но мы должны простить. Вы сможете простить? Я уже простил. А, я хотел спросить, что это за женщина, это же мать Джека, ну да. Stephen and Maud have signed the treaty. Maud's son, Duke Henry, is to be crowned the next king. And, by agreement, all lands are to be returned to their previous owners. But Stephen will continue to rule as long as he lives. The earldom will be ours again. It will not. Why the bloody hell not? Bloody hell. Language? Следите за языком. No one will enforce this until Stephen is dead. What is to be done then? Что нам тогда делать? Well, if they're hungry, can't we just give them something to eat? А разве мы не можем просто их накормить? We should, and we will. Можем и будем, но их слишком много, чтобы накормить всех. Нужно что-то сделать. Они как будто бы все о разном разговаривают, я не понимаю.
couldn't wait for another 17 years. Not when I'm so close to fulfilling the promise I made to my father. You're Интересно. right, but it wasn't William Hamley who came here last night. It's the outlaws we need to worry about. Это немножко как не настоящая беседа, они все как-то о чем-то своем. Высказаться в защиту разбойников. Ну давайте выскажемся. You are right, of course. But how can we help? Но чем мы можем помочь? We could provide Мы weapons можем for снабдить them их to fight оружием, Hamley. чтобы они сражались с Хамли. Him? Сражались? Ты хотела сказать, грабили и убивали? Это куда более What вероятно. about his mother? А что насчет его матери? Я слышал, что Хамли все еще прислушивается к ней. И у нее пока еще есть право голоса в Эрл Касле. If we spoke to Regan Hamley, we might not need a physical confrontation at all. Возможно, нам удастся That'll never work. избежать физического We have to assault them противостояния. and take back our father's castle. Ну, Even if таковать that means замок — fighting это жижа alongside the какая-то. outlaws. I don't like either choice, to be honest. Neither do I. So, what do Мне you think? тоже как-то... Вообще, мне не нравится, в общем, договариваться как-то вот... Ну, короче, именно вербовать разбойников. Это какая-то дурацкая затея. Ну, по идее, правильнее просто попробовать договориться с Риган. Правда, она стерва жуткая, вряд ли что-то из этого выйдет, но разбойники это еще хуже. Я не знаю, мне кажется, что стоит попробовать, хотя бы попробовать, но это лучше, чем I'll negotiate with Regan Hamley. вооружать разбойников и отправлять их в какую-то осаду странную. Это вообще бред Are какой-то. you serious, Allie? Regan Hamley seems to be in a tight corner herself. She might well be willing to cooperate. I do hope you're right. Надеюсь, вы правы. You won't, Cub. Not with that leg of yours. Your mother is right. Как она его назвала? Я, блин, не успел. Понятненько. Понятненько, понятненько. Вернуть Эрл Касл. Ну, что ж, попробуем. And so, after 17 И вот, years, спустя I 17 finally лет, я returned to the наконец-то place I вернулась once в то called место, home. которое когда-то называла своим домом. Глава 19. О. Я думал, это было 17 или типа того. Because I had failed to gain support from the people of Shiring, my only hope now was a deal with William Hamley's mother, Regan. Но ей одной сюда A идти woman тоже whose такая possible support серия. was only guaranteed by rumor. Я знала лишь по слухам. Это вообще как-то опасно. Вообще, наверное, я не подумал. Как ей одно идти к Хамлию, который, ну, как бы, имеет на нее зуб. У графа Ширинга был замок, служивший ему резиденцией. В несколько... Ну, я решил просто побитбоксить. Ничего необычного. В нескольких милях от рыночного поселения, носящего то же название, маленькая деревушка, разросшаяся вокруг стен замка, получила название Эрл Касл. В замке располагались жилые помещения для графа и его семьи, а также административный центр графства. Там проживал шериф графства и его люди, а напавших на замок ждали подземелья. Когда замок был жестоко и несправедливо захвачен Уильямом Хамлием, наследовавшим впоследствии от Бартоломью титул графа Ширинга, прочие функции замка ограничились только указанными, а всех жителей выселили. Некогда оживленный Эрл Касл сейчас стоит пустым, и в его страхе обижают стороной, поскольку он является центром деятельности Уильяма. Станьте один за другим. Так что не толкайтесь. Какие-то челы висят повешенные, да? Why does Lord Hamley need all that food? He's got more than enough. Shut it, woman. Smear your face with dung and lower your head. It's the only way you get out of here alive. Is Lady Regan home?
Ah, as if she could ever leave. How long will... A lot longer. Patience, patience. Calm yourself. I'll make sure that nothing will happen to you. They took a woman in my town. She never came back. Nothing will happen to you if you just remain calm. Are you all right? What do you think? Of course I'm all right. I'm more all right than anyone else in this crowd. Just because Lord Hamley insists on women to deliver the tributes, don't mean you have to send your youngest and prettiest. Fools. Да-да-да, она, кстати, имеет... I'm just a shepherd's daughter. I have no business here. Имеет... Мне нужно, наверное, обойти как-то эту толпу. I want to go home. Я хочу домой. Oi, you there. Yes, I meant you. А у тебя миленькое личико. You're coming with me. Ты пойдешь со мной. Что? Leave her. Take me instead. Заберите меня. Whatever. You'll walk to the other side of the yard and talk to Walter. You'll get you settled. And don't you dare stray from the path. И не смей сходить с тропы. Вот сюда мне нужно, я так понимаю, к этому челу. Are you done yet? Almost. Let me just see if I took enough. О, это вот эта тёлка, которую я спас. What are you doing here? Что вы здесь делаете? Вы должны уйти. Не приближайтесь, за мной следят. William has me watched. What's taking so long? I forgot the pork. I'll be out shortly. Сейчас Wait a буду. moment, then follow me. Мне нужно будет в кладовую. А, оно We само. don't have much time. Hugh will look for me any moment now. So why did you come? King Stephen has declared a truce with Empress Maud. William's tyranny is over. This land might finally see peace again. That's why I'm here, to talk to his mother. And what will become of me? My brother will become the next Earl, but I'll run things alongside him. At the same time, I don't want to give up my wool trade, so you could help me there. I want to help you. I really do. But Правда I don't хочу, know но не how. знаю как. I feel so Чувствую себя useless. бесполезной. Can you take me to Lady Hamley? I wouldn't know Не how. представляю себе, как. Hugh Axe is watching За me. мной следит Хью Топор, он бы ни за что не пропустил вас. Only Walter and Только I are Уолтеру allowed и мне inside. можно находиться в донжоне. Why? Почему бы вам не попросить его, Уолтера, я имею в виду? Walter? William's dog? Цепного пса Don't Уильяма? call him that. Не называйте его He's так. not as bad as Он не people настолько say he ужасный is. человек, как о нем говорят. William won't allow me to talk to him anymore. Уильям больше не позволяет Now мне с ним Lady Regan разговаривать. is all I have left. Теперь у меня осталась только леди Риган. Тогда я I поговорю will с Уолтером. talk to Walter then. Эй, там. Или вы хотите, чтобы я вошел и выволок вас оттуда? I need to go. Я должна идти. Окей, ну го поговорим с мальчишкой. Ну да, он вообще такое впечатление производил. Блять, свиньи жрут какого-то чела. Ладно, интересные порядки здесь. Elizabeth claims you aren't such a bad person after all. Am I not? Правда, что ли?
Have you forgotten that I killed your family? Забыла, что я убил слугу вашей семьи? Tell your guard to stand down. Have a heart. So you think I'm a nice bloke, and you give me orders on how to handle my men? Don't make me laugh. Hugh! What? I promise, once my family is back in charge, things will get better for everyone. Or do you really not care for all the starving people? I don't believe you. But it's not up to me to judge these things. I'll take you to Lady Hamley. She'll decide. О, он отведет, окей, ладно. My lady? Elizabeth, could you get me some water, dear? Yes, my lady. But first I need you to wake up, my lady. There is someone who wants to see you. It's the Lady Aliena. The Lady Aliena. When did that bitch become nobility again? Давайте как-то дипломатично I'm sorry for попробуем. intruding, but this is very important. Important. As if anything you have to say could be of any importance to me. I'm certain you've heard about the treaty the king made with Duke Henry at Wallingford Castle. I have. I have also heard that it's a muddled mess. It is a complicated deal indeed, but one that will end the war. And one that makes my family the rightful owners of this earldom once more. Only by word. There's no one who would come to enforce this, not even the king. You need to understand that there is great anger among the peasants of Shiring. Anger against your son, against you, even against that poor woman, Elizabeth. If your son doesn't step down, the people will take their land back by force. That's a lie. My William is a better earl than your father ever was. To think that I once wanted to marry my good William into a family like yours. Not a day goes by when I am not glad that God saved us from that horrible fate. And that he sent that monk to Bishop Waleran to unveil your father's evil plan. What monk? That prior of Kingsbridge. Philip of Gwynedd. What? Please, my lady. You need to hear her out. Oh, my dear Elizabeth. Don't you see what she is trying to do to us? Are you saying that Prior Philip told the bishop about my father? Yes. He came to see Waleran in person. A messenger of God's great plan. And we've been in control ever since. You cannot punish me for denying your son. My lady. The Lady Aliena came here to make things better. She has only ever made things worse. She mocked my son for wanting to marry her. She had every right to deny him. What? Как ты можешь так говорить? He is your husband. He's good to you. If it wasn't for Walter, I'm sure William would have killed me already. What's going on here? Что здесь происходит? Что сделает здесь эта сучка? She's trying to bargain. Пытается заключить сделку. To take everything. Пытается все у нас отобрать. Вот как? Is she now? А у меня кинжал есть. Shut up, old man. Блять. Опа. Cut that whore up, Walter. No.
Вы сами навлекли это на себя. Боже, как она легко его уделала. Как это... Блять, он вообще... Ну, типа мешок какой-то. У него меч, он такой супер дерзкий. Его просто в пузо ножом раз и все, и он как бы передумал. Это жестко, конечно. Умер все-таки, интересно. Он мертв? Да. И что теперь? Интересно. Я не... Что-то мне кажется, что не всем этим головорезам понравится эта новость. Behold the banner of the new Earl of Shiring. О, это, кстати, тот прапор, который я сделал. The castle now belongs to the former Earl's family again. What? You're shitting us. It was the king's wish. Как интересно, просто Ричард здесь появился. Что за магический телепорт? А, да я... Because he refused to hand over Earl's castle peacefully. He died by my hand. My name is Lady Aliena of Shiring. I'm the daughter of Bartholomew, the former Earl of these lands. I've been tasked to end the tyranny of William Hamley and restore order to Shiring. Our occupation of Shiring has been made unlawful. Every attack on us is sanctioned by the King of the English. So what will happen to us then? I shall tell the king that William Hamley forced you to do his bidding. That every atrocity done to the people of Shiring was his doing and his alone. You will get your chance for redemption by helping the people of Shiring recover from your own cruelty. And by rebuilding their homes and tending to their fields. Ali, I know that you're a much better leader than I. Without you, we would never have come this far. You never hesitated with swearing and fulfilling the oath to father. In the end, I will be the Earl in name only, but you shall be the true ruler of Shiring. Ничего себе. Да, если честно, это не очень интересно. Пускай что-то там сам пукает. Конечно, почти всем. Если честно, Ричард, ну, лошок, он ничего вообще не сделал. Он что-то там воевал на деньги этой Алиены, что-то там бегал с мечом. Какие-то, ну, блять, хуйня, в общем. Мне кажется, что реально вот Алиена, она все порешала, она тупо все сделала. Она зарабатывала деньги, она типа помогла восстанавливать собор, она в конце концов убила этого Уильяма Хамли. О, я не понял. Почему? Почему? Непонятно. Непонятно, что происходит. Я пропустил, пока я типа что-то говорил, там прозвучала какая-то реплика, которую я не успел
выхватить. И теперь я не понял реально, что случилось. Там, видимо, какая-то беда в храме должна произойти. I have already taken matters into my own hands. My men arrested him while Kingsbridge was left unguarded. While his friends took Earl's Castle? Yes. At least in his death, William Hamley was of use to you. Неприятно. А, это все? Или это начало главы? Я не понял. Шинг. Look at all these people. Seems like they're enjoying themselves. They never change. You drooling dogs should be ashamed. Shut up, you old hag. Ellen? I'm not feeling well. Мне нехорошо. А что? За что его схватили-то? You two go ahead. Hurry up. Is your mother ill? It's not that. This is where they hanged my father. The trial begins. The judges. Brother of Stephen, King of the English. The Right Reverend Bishop Henry of Winchester. Her Highness, the Countess Lady Aliena of Shiring. Presiding over the trial, the Right Reverend Bishop of Shiring and Kingsbridge, Waileron Bygod. Please. The church is not without fault. We have gathered here today before the eyes of God to accuse one of our own. He Козырный у wrote него in his прикид. book that the church and the papacy are not necessary as intercessors between God and man. That God is in man, that all men are equal, and that each sinner is as close to our Lord as the Pope himself. Now, we ask God for his judgment, for his is the kingdom, the power, and the glory. Not ours, and not yours. You stand accused of heresy. Philip of Gwynedd, how do you plead? Answer! Конечно, невиновен, но ничего не сделал. I am not guilty. Your teachings speak another language. Guilty, I say. Так зачем ты спрашиваешь у меня? Если уже все решено. Why has it come to this, Philip? In part, I am to blame. I supported Philip in his early years. I demand that Philip be removed from his position of prior immediately. No. And that he remain in captivity until such time that Shiring and all of England have healed from the poisonous words he has dispersed. No! Он говорит, что типа не нам это решать, но он сам решает. Yes. Обвинить Уоллерона. Do you not agree with the church as well, my lady? You are accusing Philip because he has defied you. I made him prior, and grateful he was not. But no, I accuse him because his teachings are false. And I intend to prove that Philip's decisions have been more than misguided in the past.
Call in Remigius. The Prior of Shiring, Father Remigius. Козел. Вонючий. Что же он скажет? Tell the court, Remigius, what you have told me. For many years, I served as sub-prior of Kingsbridge. First for Prior James, then for the accused. What was your first impression of him? I was offended by his bluntness and accusations during the chapter discussions. What else? Prior Philip did not hesitate to give refuge to the people fleeing Earl's Castle in the winter that our king died. Is that not a good deed? A true Christian act? You do not know him as well as you think you do, Lady Aliena. Today, that will change. Then, on the day of our first Fleece Fair, we were attacked. I heard. It was terrible. I tried to soothe a woman's pain by reading the scripture to her. Our master builder's wife tried to put a spell on her with poisonous herbs. And Philip intervened. Да-да-да, Yes. такое было. He pushed me aside and gave the woman poison. It is worse than I thought. It was no poison. And then there was the day the Virgin Mary's statue arrived in Kingsbridge. I did not believe it was a miracle. Clearly, it is a miracle. I hear of many who were healed in Kingsbridge. Well, I soon realized it was a true miracle, but Philip did not. He was only after the money people donated at the Virgin's Shrine. That is why I left. He had to. Amen. I believe there is one more thing you have not told us about. Something very important. И что же? Yes. Что же у него есть? Philip has fathered a child. У Филиппа есть ребенок? A son. And he raised him in the priory. Он вырастил его прямо в монастыре. Он имеет в виду, наверное, этого Джонатана. Но это не его сын. Мы все знаем, что это не его сын. Is it? Is this true? Are you Philip's son? Answer the question, Jonathan of Kingsbridge. Philip has always been like a father to me. But he is not my father. How do you know that? He told me. And how do you know he spoke the truth? Speak. Philip would never lie. He told me that I was found in the woods. In the woods? Is this true, Philip? Or are you lying? Well, you told the story so Я не many помню, кто times. нашел. Может, брат, а может, не брат. По-моему, он нашел. In the woods. My brother found him. А, все-таки брат. Я просто забыл уже. Это в первой части было. Had he not been working for Earl Robert of Gloucester? You have not seen him in a long time now, have you? Let us ask your brother if your stories are true. А, браты живы все-таки. Интересно. Ого. Francis, what happened to you? This is not your fault.
В этом нет твоей вины. My God. Francis of Gwyneth. He was arrested more than 15 years ago. He was arrested for conspiring against his own master, Earl Robert. Remove the prisoner. Зачем его приводили-то вообще? Он должен был подтвердить, как бы, что он врет или говорит правду, но по итогу его просто показали и увели обратно. Ну, бред. Philip told me himself, and I told Earl Robert. For God and the Church cannot take sides in these conflicts. Only one brother has been tried so far, but both of them conspired against Earl Robert. And his ally, Earl Bartholomew, your father, Lady Aliena. Philip took in all those refugees years ago because he was to blame. Да, но как это доказывает то, что это ересь или что-либо вообще угодно? Это просто судилище какое-то. That, Lady Aliena, is the man you are trying to protect. Well, Ну, нужно вытаскивать старого. Не хотелось, чтобы его сейчас порешили. Decisions that seemed right at the time, when indeed they were terrible mistakes. I am thankful that I was forgiven when I made a mistake. Now I forgive him. Let us now return to the problem at hand. There is a man who witnessed how Jonathan was found in the forest. A man who can shed light on who Jonathan's father really is. And who is that? My husband. Step forward. What is your name? He is the master builder of Kingsbridge. Have you lost your courage? No, I have not. You know well why it would be hard for me to face you. They call me Jack, after my father. My name is Jack Builder. Yes, we have met before. How old were you when you allegedly saw Jonathan as a child in the woods? 12. But I know what I saw. Philip told the truth. You were a child. And what were you doing there, in the woods? I was living in the forest, with my mother. They were outlaws. Prior Remigius is the most trustworthy witness we've seen today, and his statement was quite damning to Philip. The distant memories of an outlaw child cannot convince me otherwise. He fathered a child! Let him go! He would never do that! And yet, Lady Aliena is right. We do not know enough to judge him as harshly as you proposed, Bishop Waileron. Еще что-то есть. Bishop Henry. As Что I же? said, it is not up to us to judge this man. Какие-то испытания вот эти людоедские. Gwyneth has pleaded innocent, but how innocent is he? Понятно. Сейчас предложат какую-то хуйню. God for his judgment. As Bishop of Kingsbridge and Shiring, I Ордали demand an огнем. ordeal by fire. This is madness! Philip of Gwyneth will be tried and judged at the stake. If he is innocent, God will save him from the flames. If he is not, then he will burn as the heretic and sinner God has declared him to be. И что же это? Как это ультануть нужно, чтобы его спасти? Waileron, by God! Not this time. It's her. I saw the child and Francis.
I was there. Philip is not the child's father. He is a fool, but he is a good man. Это какой-то, пусть говорят на самом деле немного. Этот просто рукавы сложил. This woman is a witch and an outlaw, living in sin with a thief. He was hanged in Shiring 30 years ago. He was not a thief. He was a good man. You've murdered him, Waileran, by God. What is this nonsense? He was a thief. He stole a golden chalice and melted it down and sold it. А у них есть эта чаша. Chalice. The chalice of the Eucharist. Золотая чаша, золотая. He stole it from the Cathedral of Kingsbridge. Sacrilege. Yes, Prior James of Kingsbridge caught him red-handed. Да, поймал его с поличным. Is that the chalice? You said it was melted down and sold. Fall not for their lies. That could be any chalice. This does not prove a thing. Where did you find this chalice? In a secret chamber. We believe Prior James hid it because he felt guilty for falsely accusing Jack's father. What proof do you have? He told me. The night the cathedral burned down, I was there, I saw him. Prior James died weeks before that. No, he did not. Bishop Henry, he speaks the truth. Order! I will give you until sunset to produce a witness who can prove your accusations against Bishop Waileran. А какого свидетеля, типа... Not just this chalice. If you fail to do this, I will make sure you are tried for defamation. Philip of Gwynedd, you will stay under arrest. Блин, а кто там был-то? Я не помню. Там было каких-то 3 чела. Был отец Хамли, был, значит, вот этот приор предыдущий, и вот того в красном наряде был. Maybe we can do something similar to find our witness. Let's see. Посмотрим. Your father. Твой отец. He looks just like you. My grandmother said he did. Так сказала моя бабушка. И епископ Уоллера. Какая между ними связь? Возможно, если разузнаем об этом получше, мы сможем найти свидетеля. Хорошая идея. Bishop Waileran is at the center. Mother says Waileran. And she said he wasn't alone. The Bishop Waileran, Percy Hamley, back then he was the sheriff, and Prior James of Kingsbridge. И 2 уже мертвы из них. If they were all there, then they were all witnesses. And only Waileran's still alive. Hardly a coincidence. Why would these 3 men work together to falsely accuse your father? He was on the White Ship. No one survived that night. No one lived to tell the story. Yes. He was the sole survivor. And then they killed him. But why? And what about the ship? The White Ship. Had those on board survived? My father, And mine. I doubt we would ever be able to prove that the sinking. А что же тогда? Что сюда добавить-то можно? Why would Waileran, Percy, and James be concerned? The son and heir of King Henry was on board. So were other possible heirs and other members of the royal household. I heard that Stephen was supposed to be on the ship as well, but became ill. А то есть Стефан He was the это... only male heir.
The only threats were the king's daughter Maud and her half-brother Earl Robert, and they've been at war ever since. And your father, Earl Bartholomew. He was a threat. He tried to stop Stephen and paid for that with his life. Maybe my father saw something on the white ship. Proof that Stephen was involved. Ну, вряд ли Стефан захочет нам помогать. Что-то есть такое ощущение. Do you really believe the king is... Well, that would at least explain why Wayler asked Bishop Henry. Right. He's Stephen's brother. Да, а чё? As a child, do you think the king told James to arrest my father? I find it much more likely that James was instructed to frame your father by Wayleran, his superior. As Archdeacon, Wayleran was much more involved in politics than James would have been. If the white ship is involved, then it's likely that Wayleran was... But he was not king back then. Why? He was promised to become bishop. Of course. Remember, Bishop Henry is Stephen's brother, and back then he was already one of the most influential clerics in all of England. But if Bishop Henry is in on all this, what chance do we have to turn this Ну да, crowd да, around? если двое из них, It они is в a сговоре. public trial. All we want is for Philip to go free. We find a witness to expose Wayleran. Henry would have to play along to appear innocent. Are you sure that's a good idea? It's our best shot. Ну? И что же? Jack's father, if he was... Maybe he still can. If my father had not come to England... Perhaps. Or maybe... That's true. Wayleran would have hurt, and we'll prove that. My father wanted... He was the only one who made it when the white ship sank. If Stephen was responsible for the scene, then he may have wanted the only... But he wouldn't have done it himself, of course. No. Блин, а как? Как кого-то еще добавить? Куда тыкать надо? Не очень понятно. Hardly a coincidence that the king's heirs all died on that ship. Percy Hamlin. Well, he could have... But he was arrested and Prior James claimed that my father... James was the prior... That's where they say your father stole the chalice. But we know that's... As we found it, Philip recognized the chalice. But Bishop Henry wants a witness. The chalice isn't enough. But it's an important lead for us. I think we're getting close. Wayleran and James probably thought no one would think twice if they claimed he'd stolen such a treasure. This chalice was used during... Wayleran and James probably thought no one would think twice if they claimed it. They made sure the people would see him as a sinner and a... This chalice was used during Mass to hold the... James claimed that your father had stolen the chalice and sold it. But instead, James himself hid it in Kingsbridge, in the crypt. We found his scourge in a bed down there. That secret chamber is important. We're close. The secret room was there, almost as if it was... Everyone thought Prior James, and now we know he was hidden. Why did his monks believe he was dead? So everyone thought the body had been washed away. They buried an empty castle. Да, можно сказать, что Ремигий просто Philip плохой told me свидетель. that Remigius was there when Wayleran made Philip prior. Wayleran and Remigius knew each other. That explains why Wayleran later made Remigius prior of Shiring. And Remigius recognized my mother when we arrived in Kingsbridge. He must have been there at the time my father was arrested. I think Remigius knows all about this. Is it possible that Wayleran told Remigius to make Prior James disappear when James began to talk about what they'd done? When James started talking to the devil. But for some reason, Remigius hid him away. But Wayleran never knew. Yes, that explains why he really didn't believe you. When you said you had seen James in the fire. Where James died after all.
And Remigius thought no one knew. We have to find Remigius. He's our witness. Let's hurry. It's getting dark already. The trial will continue soon. People know you two. You shouldn't walk around shiring like that. He's right. I'll go look for him. А почему, я не понял, почему им нельзя гулять? Что будет, если их увидеть? And Jonathan. Yes? We will talk later about what was said today. About Tom. All right. Хорошо. Remigius. Now where are you? Ремиги, где же ты? No one may approach the pyre. Why not? Bishop Henry's orders. All right. Это тут костер, который должен сжечь Филиппа, если что. Давай в церковь сходим, что ли? Everyone left for the trial. Вряд ли он будет в квартале трактиров. Он как бы, ну, злой чел, но я не думаю, что он прям пьяница. Здесь никого нет, все ушли к собору. Ну, го к собору, получается. Я не знаю. Выбора как будто и нет. Do you want to go in, Father? No, not. Are you not with? Yes, I pray. He's a good man. He is a. You're fools! Look at yourself. Who are you to judge a man who has never? Forgive them. We don't judge him. Так, ладно. А во-во-во, там было типа Ремиги, и он пошел куда-то сюда, вот. Remigius? I don't think he's here. Вот он. Это был он? Да он. По силуэту видно. I think I saw him. Кажется, я его видел. А кто-то сзади за ним идет. Почему он бежит от меня, я не понял. Мужчина с ребенком. Это, кстати... Have you seen a priest walk through here? No, sorry, I haven't. Альфред. Hey. Yes? Yes, I am. And who are you? Never mind, but there's something you should know. Tom Builder. He left you behind because your mother died. He had no way to feed you. He thought he had no other choice. How do you know all this? He went looking for you an hour later, but you were gone. And when he finally found you in Kingsbridge, he was there for you ever since. But he thought he'd lost the right to be your father. Just who are you? Just remember what I Альфред said. не может быть. I pray they won't burn Philip. He's a good man. Can we go home, Daddy? Yes. Let's go home. Hello? The door's open. Is anyone there? You had one task. By God! No! Our bishop is very Блин, а что там происходит? displeased. Так этот Тимати, он вообще как шкалец, я не понимаю. I'm doing what is asked of me. Как он одолел Ремигия? Ну, сделай что-то. No, stay away. Давай, давай, речь. Does not concern you. No. Who told you to do this? No one.
Ну, кто-кто, его начальник непосредственный, очевидно. Вот у нас есть, походу, свидетель. Я всем расскажу. Do you have a witness? У вас есть... Where is Timothy? What they told you is true. Bishop Waleran wanted the jongleur Jacques Cherbourg dead. He ordered our Prior James to frame him. And so he did. This is a lie! Is it? James lost his mind because of what he did for you. He was about to tell everyone the truth. And then you ordered me to kill him. Nonsense. Let him speak. I couldn't do it. Поэтому спрятал его, но он умер во время пожара. Джек видел его. Это действительно был Джеймс. Я нашел кости после пожара и захоронил их. Молодец. Вы должны прекратить это, Генри. Действительно должны. И оба. Why would I care if that jongleur lived or died? Your brother cared. The jongleur survived the sinking of the White Ship. He saw how your brother's men killed the king's family so that he could take the throne. This is preposterous. Bishop Henry and King Stephen ordered us to kill the man. Так вы оба сейчас пойдете в трубу. Зачем? That's the truth. Right there. Прямо здесь. Неправда. Waleran is a liar. Уоллеран лжец. Regan Hamley. А у нее до сих пор на голове... А нет, это не корона, просто шапочка такая интересная. Пришло время все рассказать. Эта женщина, Элен. Она говорила правду. 3 человека были виновны в смерти Барда. Джеймс, приор Кингсбриджа, шериф, мой муж Перси Хамли. Но за всем этим стоял Уоллеран. И только Уоллеран. Нет! Он услышал слухи о белом корабле и о нашем короле. Он надеялся заслужить благосклонность короля, повесив невиновного. Но виновен не только я, они все знали. Окей. Получается, ну, по всей видимости, Филиппа должны спасти, я так понимаю. Это возмездие за смерть моего мужа. Но это не Элен говорит, это старуха говорит. Да, закончилось. Благодарю вас, леди Хамли. Этот монах должен усвоить урок. А, да? То есть это было недостаточно Уоллерана, как бы... Блин, может там можно было что-то сделать, типа к телеге подойти горящей.
do this. This is now a matter of the church, Lady Aliena. My brother, the king, and I accepted the traitor Waileran into our midst. We were fools and Блин, ну и что, и так вот закончится это все? I pray that our Lord will save Philip from these flames. For his salvation shall be a salvation for all of us sinners. Может, что-то сделать можно? Блин, ну это совсем уж ужасно. Блин. Стой, какое. Да блин, что, серьезно? Ничего нельзя сделать? Приказали сжечь заживо. Но тут не написано, что Филипп как бы умер. Поэтому, может быть, все-таки какие-то, ну, варианты имеются еще. В общем, я, наверное, засейвлюсь. Я нажму принять. Мы начнем главу 21. И как только у меня появится возможность закончить, я закончу. А, эпилог уже. Слушай, maybe там не так много тогда, если это уж эпилог. Это кто такой? Какой-то чел. Maybe даже женщина. Непонятно. Окей. А он жив каким-то образом? Или это что такое? Или ему как-то помогли? А что случилось, собственно? Интересно. Так, ну, го закончим. Я думаю, что тут немного осталось, по идее. Как будто бы уже все, что должно было произойти, произошло. Я так и рад видеть тебя, Джонатан. How are things at St. John in the Forest? Francis is well. That is wonderful. Yes, he enjoys the life there. You look worried, Jonathan. Well, Знаете, you have a visitor. у вас He гость. just arrived. Он только прибыл. Is that not a good thing, Jonathan? Who is it? That is just it. I wasn't sure if you wanted to see him. И кто же, кого я не захочу видеть? Ремигий, что ли? Чешу. Или это Уоллеран? Who is it? Похоже на Уоллерана, на самом деле. Да. Yes, it has. I had to know. Know what? The truth is, I never saw God or the devil. Have you? Интересный разговор двух священников престарелых. After Wayland's words, there is doubt in their hearts about my motives, about my brothers. No words can erase that doubt, but God can. Our Lord is a cleansing fire. А, это постанова так называемая. А как это вообще возможно? Что они сделали-то? Что это за чудо?
have to stop this. No, Jack. Come. My God. No, but that's what they say. That's what they believe. The water. It's dousing the flames. It's a trick. To them. Так она же это изначально знала. Почему она такая упадническая была в начале? Типа, за что вы? Так если ты видела воду, почему ты сейчас удивляешься? If you or your friends ever mention the White Ship again, I promise you will take Prior Philip's place, and God will not be as forgiving. Their faith in you and your church is restored. I say it was worth sparing that monk's life. Promise me that Waileran will suffer. Ой, это очень много времени прошло. 20 лет спустя. Ну да, типа того. Philip? Yes? Did you see God? Did he save you that night? Попробуем ответить. Не знаю. I told him. He only smiled at me. I never saw him again, as long as I lived. Интересно. Philip is back. Philip! Почему типа Алиена и Джек выглядят так, как будто бы им все время по 20, хотя времени прошло очень много. Ellen stayed in Kingsbridge, together with Tom. I thought I had lost God, that he did not watch over us. But now I see him every day. He is in the good we do, in how we show our love. Jack's hands had become rough, his hair grey, but his eyes still burned bright like hot coals. It's good to see you. Aliena's gaze could be as stern as her father's had been, but her heart and wit made her a leader people did not follow out of fear, but out of respect and loyalty. Jonathan told us you had a visitor. Just an old friend. What do you think of this window? Jonathan came to look more and more like his father, Tom. As Prior of Kingsbridge, he is also a builder of sorts. I use mostly warm colours. What good are the large windows if it feels cold? Sally is as stubborn and as gifted as her parents. It is her stained glass windows the light is falling through. She has children of her own now. And I'd like to show you the plans for the new cloister. Tommy will be the next master builder, and is as silent as his grandfather was. Once I heard him admonish his father to be more serious at work. Jack only smiled. He knew Tommy was right. Martha stayed in Kingsbridge as well. She was always... Вот Марта сильно постарела, хотя она как бы и моложе и Алиена, и Джека в разы. Хотя она уже как старушка, но это немножко... Она никогда не будет закончена. Интересно. Remember us for what we did, for who we were, and maybe for what we tried to be. And when you turn your eyes to our cathedral, maybe you will see yourself.
Ну да, храм выглядит круто, прям жестко. Видно, что это все какая-то мысль, какая-то работа, что-то кто-то постарался, попотел. Не то, что было в начале, конечно. Конец, получено достижение. Ну что ж, ну видимо все. Видимо правильно, что не нужно было начинать еще одну главу. Ну, закончилось несколько как будто бы скомканно, что ли. Ну, типа, или я очень быстрое решение принимал, не знаю. Но мне нравилась игра, мне прям прикольно было сидеть и смотреть эту историю. Только не очень понятно, насколько игра вообще вариативна, насколько я реально принимал решения, или я просто сидел и смотрел на то, что происходит. Ну, то есть, может, это и хорошо, что я не понял, есть ли выбор или нет. Ну, в общем, прикольная игра, мне понравилась. Очень интересно было ее и стримить, и играть. Прикольно, мне нравится, как нарисовано, какая музыка здесь. Ну, в целом история неплохая. Нормальная. Прикольно себя почувствовать на месте человека, который принимает решения. Действительно что-то значит. Я вообще-то, знаете, пишу эту историю. Вот. Было приятно. Приятное ощущение из-за этого. Ну что, на этом я, наверное, все. Закончу. Прикольная игрушка. Я бы сыграл во что-то подобное еще. Если я обнаружу или я куплю. Ну, у меня там есть кое-какие мысли, что я бы мог включить, постримить. Но это будет, не знаю, когда-то потом. Не знаю, что я буду стримить и буду ли в ближайшее время. Но пока что вот так. На этом я, пожалуй, закончу. Спасибо всем, кто смотрел, кто, может быть, посмотрит в записи это. А я пошел пить чай.